Okay, Assalamualaikum. Today we proceed with the continuous random variables. Okay, so kita baca dulu sikit kat sini. In the previous section ataupun previous lesson before this, we consider the discrete random variable, which is the set of possible values are countable, which is dia punya value x ataupun y kan, possible value dia countable 0, 1, 2, 3 and so on. However, there also exists some random variable whose set of possible value are uncountable. Okay, the example are the time that a train arrive at a specific stop. Okay, so it is uncountable sebab time dia ada jarak masa. Okay, sebab masa it can be senang nak bezakan antara discrete dan juga continuous adalah kalau discrete it is values yang countable dan juga tiada no decimal places. It cannot be in decimal places kalau discrete. Kalau continuous macam time, it can be 1.2 hours. Okay, 3.4 hours ataupun 30 minutes, 35 minutes. Okay, which is 0.5 hour. Okay, which is 30 minutes. Okay, ataupun the length of a pencil. Okay, length of a pencil, it can be in inci ataupun in centimeter. It can be 12.1 centimeter. Okay, ataupun 15.5 inci contohnya. So, that is example of the continuous random variable. Ataupun weight, ataupun height. Okay, senang nak jam, nak bezakan antara continuous dengan discrete adalah continuous ni dia punya variable can be expressed in decimal places. Okay, so let's see the PDF ataupun probability density function untuk continuous dan juga dia punya possible value-nya macam mana. Okay, notation untuk notation for PDF. As usual, it is small fx. Okay. So it is small fx. Sini. Okay. Is okay, defined for all real number daripada negative infinity to infinity is called the probability density function of the random variable x. If we noted our variable as x, if our variable is y, so it will be fy. Okay, if and only if the probability of x from a to b can be integrate as fx with respect to x from a to b. Okay, so maksudnya kat sini kalau nak cari probability of x from a to b, we need to integrate the function of PDF tadi fx with respect to x, okay, according to our variable x, okay, from a to b. Okay, and then as usual, satu lagi. Okay, this one. If a and b adalah a constant, so to find the probability of x from a to b, we can integrate the function of x from a to b. Okay, so look at the properties. Kejap, properties of the random variable x. If x adalah from continuous random variables. Sekejap ya, saya nak buka. Okay, boleh dah. Okay.
Okay, the properties. We have two properties untuk continuous. Actually sama macam discrete. The first one, the probability of the random variable x will be positive value. Okay, the nilai probability cannot be negative value. It should be from 0 up to 1 actually. Okay, and then the valid function of a function of a continuous random variable adalah bila kita test yang mana bila you integrate the function with respect to x daripada negative infinity to infinity, it depends pada the possible value of the random variable. Bila you integrate the function, you akan dapat 1. So we can say that x adalah a valid function of continuous random variables. Bezanya, discrete dulu, you kena sum up. You total all the probability, it should be 1. Kalau continuous, you kena integrate the function with respect to x, the value will be 1. Let's see. Okay, let's see this function. Okay, let's see this function. X adalah continuous random variable. Okay, so kalau let's say dia tak bagi tahu kat sini, X adalah continuous random variable, you tengok dekat dia punya possible value di sini. Possible value di sini dalam bentuk interval. Kalau discrete dia akan jadi X 0, 1, X 1, 2, 3 macam tu. Okay, itu kalau discrete. Okay, kalau continuous, it will be like this lah dalam bentuk interval. So, kita boleh tahu yang X ni adalah come from continuous random variables. Okay, so let's see kat sini. Usually, you akan ada satu function saja kan. This one adalah contoh kalau we have two function untuk one variable. We have two function for one variable x, tapi dia pecahkan dah, maksudnya dia ada pecahan for the x, the possible value. Kalau graph dia akan jadi macam ni lah. Okay, x ni kan, this one is your function. So untuk 0 to 1, let's say here 0, 1, 2 and 3. So from 0 to 1 ni dia punya dia punya graph will belong to 2 over 11 multiply 2 minus x. Okay, so ini will be the straight line jugalah, sama ada dia decreasing ataupun increasing. Okay, and then yang kedua, this one pula untuk 1 to 3 from here to here pula. So you akan lukislah graph daripada 2 over x, 2 over 11 multiply x. So nak lukis the graph, nak draw the graph, you kena try and error to substitute the value of x, possible value of x ni dalam you punya function tu lah. Dapatkan dua koordinat dan sambungkan. Okay, so kena tengok kalau macam ni kan, x saja, so it will be the straight line saja. You boleh buat, you can have the 2 point and then draw the line untuk dapatkan the graph. And then kalau kena tengok jugalah you punya function, kalau quadratic, you kena lukis as a quadratic function lah. Tak boleh buat straight line. Okay, alright. So yang tu boleh try buat. Okay, let's say sekarang ni kita nak tengok, nak prove that x adalah continuous random variable. So this one, first thing first, you kena check dulu. Kita kena check yang mana this one, the properties. Okay, the properties of number 2. Okay, integration of the function with respect to x will be equal to 1. So it should be the integration of the first function to, saya letak kat luar 2 over 11 sebab ianya constant. Okay, 2 minus x with respect to x, sebab random variable kita x, kalau y it will be y lah. Okay, nak integrate from y to y, kita tengok dia punya possible value for this function. So it will be 0 to 1 plus, kena ada plus, kena buat for both, sebab walaupun dia ada dua function, tapi it belong to
one random variable sahaja. So kalau ada satu, tak ada masalah lah, then you choose equal to 1. Tapi bila ada dua function, you kena consider kedua-duanya. So the next one, you need to integrate to x over 11, ataupun you nak letak kat luar pun boleh 2 over 11 kan, sebab ni, sebab a nya constant pun boleh. So it will be 2 over 11 x dx from 1 until 3 equal to 1. So kalau kita tengok dia punya possible value ni, kat sini akan ada dia punya inequalities. Yang ni ada equal, x more than or equal to 0, this one less than 1 saja. Yang bawah ni pun x more than or equal to 1, x less than 3. Okay, so macam mana you nak define you punya value di sini tu. Okay, kalau untuk continuous, kalau continuous value symbol inequalities tu tidak memainkan peranan lah. Maksudnya you nak integrate, you boleh ambil 0 to 1, 1 to 3. Walaupun dekat sini x you adalah, let's say you punya possible value x from 0 to 1. Dua-duanya less than, more than, less than kan. Tak ada equal lah. Maksudnya 0 to 1 juga. Kalau this one pun, kalau macam ni pun sama juga macam ni juga. Sebab apa? Sebab ianya dalam interval. Dia boleh dalam perpuluhan. Okay, so sebab itulah ada equal dekat situ. Right? So, integrate lah macam biasa. Integrate macam biasa. So, this one, it will be 2 over 11. Integrate 2 minus x, it will be 2x minus x square over 2. 0, 1. Okay, plus x square over 2. 1, 3, equal to 1. Sepatutnya, okay, sekarang ni kita nak proof kan. Okay, so belum lagi lah. Okay, kita nak proofkan this function equal to 1. Sorry Okay, so it will be. Okay, so selesaikan. So kat sini you akan dapat 2 over 11. Replacekan x with 1. So it will be 2 minus 1 over 2 minus 0 plus 2 over 11. Here will be 9 over 2, right? Minus dengan 1 over 2. Okay. So, saya sambung sebelah sini. So, it will be 2 over 11 multiply dengan berapa tu? 3 over 2, right? 3 over 2. Okay, plus 2 over 11. Here will be 8 over 2 ataupun 4. So it will be 3 over 11 plus 8 over 11. So the answer is 1. So we can say that x adalah a valid continuous random variable since the integration of the function with respect to x from negative infinity to infinity, okay, equal to 1. Okay, so this is the valid function. Okay, so kalau nak lukis tadi, nak lukis this graph, it will be macam here, the first possible value kat sini, interval from 0 to 1. So you just replacekan when x 0, apa jadi pada you punya fx. Sebab ni adalah you punya axis x, ni punya fx. So bila x, this is your fx lah, fx1, fx2. So bila you replacekan x with 0, so you akan dapat 2 over, you akan dapat berapa tu? 4 over 11. So kena ni lah dekat sini. So maybe kat mana? Is it 1 over 11, 2 over 11, 3 over 11, 4 over 11. Contohnya kat sini. So sini 0 kan? 0. So it will be the first one. The next one, gantikan pula x tadi dengan 1. So it will be 2 minus 1 here will be 1. So 2 over 11. So maybe here. Alright. So gunakan ni gunakan ruler. Then you will have the straight line of function 2 over 11 multiply 2 minus x for interval 0 for interval of 0 to 1. Okay, the next one from 1 to 3 pula, dia punya interval, dia punya function, gunakan function 2
2 over 11x. So let's say replacekan x with 1. So you akan dapat 2 over 11. So this kan dia ada dekat sini. Okay, and then bila x equal to 3, so you akan dapat 6 over 11. So tadi kat sini 4, 5, 6 contohnya. Here. So 6 over 11 kat sini. So untuk 3 ni 6 over 11. Here lah contohnya. Okay, gunakan ruler tau. Then you can draw the straight line here. So this is your function, the graph of x random variable in this example. Okay, it will be like that. Okay, this is how to draw the graph of continuous random variables. Okay, kena buat dalam bentuk interval lah. Okay, let's see pula kat sini soalan yang kedua. Okay, bila kita tahu yang the function ni dah valid, function of fx ni dah valid, so we can find the probability, boleh cari mean, boleh cari variance and so on lah. Okay, let's say sekarang nak dapatkan probability of x from 0 to 2. Bila nak dapatkan nilai probability when x adalah continuous random variable, you kena integrate. Bila x continuous variable, nak dapatkan probability, kena integrate. Integrate function mana? Function x. Sebab kita nak dapatkan probability of x. So, kita punya constant, okay, nak dapatkan probability of x from 0 to 2 tadi kan? Okay, from 0 to 2. So, from 0 to 2, you kena integrate the function. Dari mana ke mana? 0 to 2 lah. Okay, nak integrate function mana? In this case, ada dua function. 2 over 11 multiply to minus x dengan 2 over 11x. So, which one yang nak gunakan? Which function? So, tengok dia punya interval from 0 to 2. From 0 to 2, so which one? Kat sini 0 to 1. Di sini 0 to 1 gunakan function yang pertama. Okay, 1 to 2 kena gunakan function yang kedua. Okay, so because of that, it will be integration of, you kena separatekan. From 0 to 1. Integrate the first function. 2 minus x. Okay, plus. Dan sebab kita nak 0 to 2, so 0 to 1 and 1 to 2 pula. Here. 1 to 2 gunakan function yang kedua. Plus 1 to 2 gunakan function yang kedua. Dx. And then just integrate. Macam biasalah. 2x minus 2x over 2. 0, 1 plus 2 over 11. X square over 2 from 1 to 2. So this part tadi you akan dapat 3 over 11. So this part 3 over 11. Okay, plus this one pula 2 over 11 multiply 2 minus 1 over 2. So you will get 3 over 11 plus 2 over 11, 3 over 2, right? So, you akan dapat last kali 6 over 11. Okay, the probability of x from 0 to 2 adalah 6 over 11. Remember, nilai probability cannot be more than 1 and cannot be negative value. Okay, so kalau bila you dapat nilai probability lebih dari 1 ataupun nilai negative value, so something wrong, cuba check balik sama ada dekat you punya interval ataupun you punya possible value lah. Okay, so untuk continuous ni sama ada susah ke tak you nak integrate, it depends pada function. Kalau function yang complicated, so it will be very hard ataupun just complicated sikit lah untuk you dapatkan jawapan. Okay, so let's see this one pula. This one. So, let's see yang pertama ni nak dapatkan the value of k. So, kita tengok dulu punya function k y plus 1 from 0 to 4. From 0 to 4. So, nak dapatkan nilai k. So, apa kena buat? Gunakan the second properties tadi. Okay.
integration of the function equal to 1. Equate the function with integration of the function equal to 1. So it will be integration of the K, saya letak kat luar sebab K adalah constant, from 0 to 4. Integrate with respect to Y. Then equate with 1 sebab kita nak dapatkan nilai K. Okay, so itu macam biasalah. Y square over 2. So this one pun nampak senang kan? Sebab the function is simple. So senang you nak integrate. So next, it will be replace Y with 4. So you akan dapat 16 over 2 ataupun 8 plus 4 minus 0 equal to 1. So K multiply dengan berapa tu? 12. Betul tak? Equal to 1. So K will be 1 over 12. So K will be 1 over 12. So di sini will be 1 over 12. So yang punya Fy adalah 1 over 12 Y plus 1. Sorry, sini sepatutnya Y lah. Okay, Y from 0 until 4. Okay, so now kita dah ada function of Y. Bolehlah dapatkan probability of Y more than or equal to 3. So it will be, you kena integrate daripada mana ke mana. Probability of Y more than or equal to 3. So you kena integrate daripada 3 until infinity. Until infinity tu until berapa? Tengoklah you punya interval. Dia stop sehingga 4 sahaja. So you kena integrate daripada 3 until 4. Integrate function mana? Function tadilah 1 over 12. Saya letak kat luar. Okay, Y plus 1 with respect to Y. Then integrate macam biasa. Yang penting dekat sini, you kena tahu nak tulis, nak dapatkan ni. Kalau salah situ, salahlah semua. This one I tak risau sebab dia punya function senang, tak ada masalah. Cuma you kena nak integrate saja. Okay, so nanti boleh buat. Okay, next, yang ketiga, nak dapatkan probability of Y negative 1 until 2. So how? Macam mana ni? Okay, so next will be yang kedua B. Dapatkan probability of Y from negative infinity to 2. Negative infinity to 2. Okay, so you nak integrate dari mana ke mana? Okay, it should be from negative infinity until 2. So kalau you tengok, kena tengok balik. Bila you nak dapatkan nilai probability tu, kena tengok you punya possible value ataupun the interval tu. Dia start from 0. Start from 0, so you tak boleh start dengan negatif 1. Kena start dengan 0 juga. Okay, 0 until 2. 2 boleh guna sebab you punya function sehingga 4 tadi. So it will be 0 until 2. Nak integrate function mana? Function yang sama. 1 over 12 Y plus 1. Okay, Y plus 1 dy. Then integrate macam biasa. Kalau you integrate kat sini daripada negative 1 until 2, you akan dapat nilai probability yang maybe lebih dari 1. Yang mana it's impossible lah. Okay, sebabkan you ambil nilai integration yang salah. Okay, nanti boleh buat. Okay, yang keempat. Yang keempat, you dapatkan probability of absolute value of Y. Absolute value of Y less than or equal to 1. So remember, bila ada inequalities dan juga ada modulus macam ni, you kena expand kan dia. It will be less than, then more than. So it will be more than or equal to negative 1 dan less than positive 1. Okay, so di sini
1 and then nak dapatkan nilai probability tu, kenalah integrate the function 1/12 y plus 1 terhadap dy. So sekarang ni nak integrate dari mana ke mana? It should be -1 until 1. Tapi macam saya cakap tadi, kena tengok dia punya interval. Dia start from 0. So it will be from 0 until 1 saja. Dan integrate macam biasa. Nanti boleh cuba. Okay, the next one pula yang kelima tu. More than pula. Macam mana pula kalau more than? Okay, this one actually I rasa you pernah belajar dulu ni. Kalau more than or equal to apa tadi? 3. Equal to 3. Kalau more than, you nak separatekan ataupun you nak expand, dia akan jadi macam mana? So, dia akan jadi y more than or equal to positive 3 sebab kat sini positif. Yang asalnya di sini positif. So, more than 3 plus probability of 3 less than negative. Okay, less than negative. So, dia akan jadi plus, which is or. Kalau macam ni, kalau more than, dia akan jadi or. Kalau this one, dia akan jadi n. So, sebab itulah dia di antara, okay, in between. Y in between negative dan positive. This one sebab or. So, it will be more than positive and less than negative. Okay. Then, integrate lah macam biasa. Kena buat satu-satu lah. This one, integrate daripada the function 1/12, function yang sama terhadap dy from start dengan 3 to infinity ataupun 3 to 4 sebab our function restricted sehingga 4 sahaja. Okay, plus kena integrate juga lagi function y plus 1, function yang sama sebab kita ada satu y je, daripada negative 3 less than or equal to negative 3. Negative 3 and below ni sepatutnya, okay? Negative 3 and below. But our function, dia start from 0 until 4, start dengan 0. Tak ada yang negative. So, in this case, this part tak ada lah. This part actually tak ada. So, tinggal yang tu sajalah yang you kena cari nilai probability. This one will be plus 0 lah sepatutnya. Will be plus 0. So, yang tu je lah yang kena cari. Okay. Alright, so nanti boleh try buat. So, untuk continuous function ni, kalau melibatkan function yang complicated, so dia akan jadi susah sikit lah. Kan contohnya macam function exponential, okay, quadratic and so on. Quadratic, lagi saya rasa kalau melibatkan exponential yang you kena tengok balik macam mana nak integrate, buat integration by part dan juga substitution integration. Okay, so let's see this one example. This one. Okay, let the probability density function of x be given by ke power of negative 10x. Okay, x from 0 to infinity. Okay, x from 0 to infinity. So, x ni adalah continuous. Okay, sebab dalam bentuk interval. Okay, function dia ada exponent tu. Determine the value of k. So, macam tadi, to find the probability of, to find the value of k tadi, we use the second properties yang mana the integration of the valid function negative 10x. Okay, terhadap dx from, kita tengok dia punya function, from 0 to infinity. 0 to infinity sebab more than 0. It will be equate with 1. So, sekarang ni you nak integrate the function with respect to x. Yang mana x dia ada dekat index dia ni. Kuasa of e tu. So, k ni adalah constant. Saya bawa keluar. Integrate e power of negative 10x. It will be e negative 10x divide dengan you kena differentiate the index. It will be negative 10. Betul tak? So, 0 to infinity then equate with 1. So, next, replacekan infinity x dengan infinity. X with infinity. Okay, so bila you letak infinity kat sini, it will be e power of negative infinity. 10 multiply dengan infinity, it will be infinity. Kan, apa nombor multiply dengan nombor yang
besar, infinity, it will be negative infinity lah. So e power of negative infinity will be 1 over infinity. So it will be 0. This part will be 0. Okay, betul tak? K minus dengan K bila you replace pula X dengan 0, so you akan dapat e power of negative 0. So it will be 1. Betul tak? 1 over negative 10. So it will be 1. So here will be K over 10 equal to 1. So K equal to 10. So actually our function adalah 10 e power of negative X 0 to infinity. So bila dah ada value K ni, barulah you boleh proceed dengan soalan yang kedua. Okay, so ini exponent function. So nanti you kena cuba tengok balik function yang complicated sikit. Macam kena buat integration by part and so on. Okay. Mana pula? Okay, the next question. Nak cari probability of X more than 0.2. So macam biasalah, integrate dari mana ke mana. Integrate 0.2 above. For 0.2 until infinity. Kenapa infinity? Sebab function you start daripada kosong sehingga infinity. So you kena integrate daripada 0.2 to infinity. Sebab more than 0.2 kan, 0.2 and above. Okay, integrate function mana? Function tadi lah 10 e negative 10x dx. Okay. So I bawa 10 keluar. Okay, integrate e negative 10x divide dengan negative 10. Macam tadi lah. 0.2 infinity. So it will be 0 minus dengan 0.2. Minus dengan e power of negative 10 multiply 0.2. Okay, divide dengan negative 10. Oh, calculator saya tak ada ni. So, berapa yang akan dapat kat situ? So, kat sini akan dapat e power of negative 2. Okay. So, you will get berapa? Okay, is it true? 0.135 terus. Okay. So, you akan dapat that answer. Okay. So, yang ketiga ni belum lagi lah. KIV. Tak masuk lagi. Alright. So, that is the way how we find the probability when X adalah from continuous random variables. So, yang ni nanti boleh try buat juga. So, nanti yang ni boleh try buat. A tu, you nak integrate dari, you kena dapatkan C tu. So, you kena integrate daripada negative C until C. Integrate the function 3 over 16 x square terhadap dx equal to 1. So, nanti you boleh dapatkan nilai C. Bila dapatkan nilai C ni, dah ada value di sini, barulah you boleh draw the graph. Try buat draw the graph. And then kena make sure tengok graph tu adalah graph quadratic. So, sama ada dia macam tu ke ataupun macam ni. Okay. So, nanti boleh try buat. And then C tu boleh carilah nilai probability. Bila you integrate daripada negative 3 until negative 1. Okay. Alright. So, that's all lah for this time. So, nanti boleh try buat dulu all the tutorials. Any problems or any question, you can ask straightforward lah dalam group. Okay. Right. So, nanti jangan lupa juga cuba tengok how to integrate
the function yang melibatkan integration by part dan juga substitution. Okay. Alright. Okay, that's all. Thank you.